Okay, in this question, they are given the circuit, and then the initial capacitor voltage is 4 volts. They have given, and then the switch they have given S1 is right. It will be closing at t equals 0. That means what, at the beginning itself switch is closed, so that the current flows through the circuit. Okay, there is a thing you have to just know about that. They are just telling that once if the, because you know that first of all I tell you capacitor, the capacitor's another name is called what, battery. Okay, another name, because it is a storage. Both are said to be storing charge, E minus, right? So when the current flows, okay, when the current flows, capacitor, okay, capacitor losing its energy, okay, E minus also you can say energy, by providing flow of electrons, okay, by providing flow of electrons. Because for example, because if you are having an over tank in your house, if the over tank is having full of water, because the tank is providing water to your all of the rooms by losing its water. Do you understand? Is it right? But it is using for you, but the tank itself losing its water, and finally it is getting reduced of the water level. Is it right? The same thing. Okay, that is why they are asking the charging capacitor lasts at the time of t equal 25 mu s to t equal to 100 mu s. Okay, in between the time, because that is really because 10 o'clock if you are taking bath means 10:15 means the water level at your tank, in your tank, it will be reduced. Is it right? That's why the time difference they asked. Okay, first of all let me just write the normal equation. Okay, Vc of t. Okay, so you know the formula is right. V of infinite, last question I just given, plus V of 0 minus V of infinite, and then into e power minus small t divided by tau. Is it right? So you know that tau represents the time constant that I just given in the last class, right? Okay. Now you just take this diagram. Okay. You know the time constant. The formula I have just to tell you. The time constant tau. Okay. That is equal to R into C. Okay. RC others you can write. RC means what? You know that what is the R? R is 5 ohm. Is it right? 5 into what is C? 5 mu F. So 5 into 10 to the power minus 6. Okay. This is equal to 25. What is 10 power minus 6? 10 power minus 6 mu. Otherwise, you can write simply 10 to the power minus 6 seconds. Okay. Okay. Now, next one, the equation we have to consider V of t is equal to V naught. Because I am telling, I am neglecting the V of omega, sorry, V of infinity. Okay, why I am telling you V of 0, sorry, V0 into e power minus t divided by tau. Why I am telling means, because here the current is getting flowing, is it right? Once the current flows means, listen me, when you are taking bath, your tank has the water level getting down at one stage at infinite time. Infinite time means not after long time. Listen me, infinity means it is not determined value, any value. But at any time, 10 o'clock, if you are taking bath, at any time the water level at some stage means some infinite stage. Okay, you are having a water tank. It is from 10 o'clock, morning 10 o'clock, and you are taking bath till 10:30. This is a t equal to 0 at 10 time, maybe 10:30 or some unknown time. Okay, unknown time. Unknown time means what, you can make it as infinity. This is the level equal to 1, and here this will be having level, or level you can say 1 liter, and at this level it will become 0 liter. You understand? So at after some time it becomes that means what, infinite time. After infinite means any time. After some time it becomes 0, right? So the V of infinity will become 0. That will explain why I'm telling means there is a discharge, and so because the discharge is coming from the capacitor, voltage across capacitor at t is equal to infinity becomes 0. Okay, do you understand? And that is why V infinity is equal to 0. Okay, tends to 0, it's not right. Okay, so you can write V of t is equal to what is the V naught? Initial voltage is what's the V naught? You can just here you can make it as 4. Is it right? They have given 4 into what is the e power minus t by tau. Okay, so then that is why you can just write V power minus first one. We are just making it as t. Okay, now let us worry about this. You can make it as t divided by what's the tau? Tau is equal to yes, okay, just given 25 into 10 to the power minus 6 again. 25 into 10 to the power minus 6. Okay, let the t
be as it is. Okay, don't forget the T be as it is. Now we have to find the charge in the capacitor. Charge, because charge is mainly at each and every time you will be looking the battery percentage, right, in your mobile phone. If you're using mobile phone means each and every time you will be looking the battery percentage for how long the mobile can be used. Is it right? Okay. So there you can write Q of t is equal to C into V of t. Okay. So you can write Q of t is equal to, what's the capacitor? Capacitor value is 5. Is it right? 5 into 10 to the power minus 6. Okay. And then V. What is the V? V is 4. Is it right? Already we have given. Is it right? Okay. So V is 4. And then afterwards into, yes, V already given. Is it right? 4 into e to the e power. So this is V of t. Is it right? So directly you can return here. Okay. C into V of t. So C is what? 5 into this one V of t, 4 into e power minus t divided by 25 into 10 to the power minus 6. That is, you can write 5 into 4, 20. 20 into 10 to the power minus 6 e power minus t divided by 25 into 10 to the power minus 6. Okay. Now we can have a partition. What does the partition means? The first one you can write, what is the t is equal to 25 mu s, right? At t is equal to 25 mu s, what happens? Your substitute t is equal to 25 mu s here. Okay. So you can just write Q of t. So you can make it Q1 of t is equal to 20 into 10 to the power minus 6 into e to the power. What is that? 25 mu s, right? 25 into 10 to the power minus 6 divided by 25 into 10 to the power minus 6. This is e power value is equal to 1. Okay, so that you will get the answer as, if you just substitute means you will get 7.35 mu. Okay, mu c. Then at t is equal to, what is that? 100 mu s, right? 100 mu s means you will get Q2 of t is equal to 20 into 10 to the power minus 6 into e to the power 100 into 10 to the power minus 6 divided by 25 into 10 to the power minus 6. This one calculation, this one e power 4. You get the answer as 0.36 mu s after calculation. Okay. So this is Q1, this is Q2. You have to do what it means, Q1 minus Q2. You will be getting 7.36 minus 0.36. You will get the answer as 7 mu c. Okay, because both are in hat mu s, right? So answer is, what is the answer? 7. Okay, I'm just right here. 7 mu c is the answer. தமிழ்ல சொன்ன கேட்டுக்கோங்க. இந்த இதை கொடுத்திருக்காங்க சர்க்யூட். சுவிட்ச் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கெபாசிட்டர் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, டைம் t = 0 சுவிட்ச் க்ளோஸ் ஆகும் போட்டுருங்க. அப்படின்னா இந்த ஆரம்பத்திலே சுவிட்ச் க்ளோஸ் ஆயிரும். அப்போ சார் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நான் கெபாசிட்டர் சரி, கெபாசிட்டர் நமக்கு ஒரு பேட்டரி மாதிரி. அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்? நம்ம ஓவர் ஹெட் டேங்க் இருக்கலாம், நம்ம வீட்டில் டேங்க் வந்து நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ணுறோம். அப்போ நம்ம குளிக்க, வீட்டு யூசேஜுக்கு, சமைக்க அது போடும்போது தண்ணி வந்து குறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கும். அப்படிதானே? அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே வரேன். ஃபர்ஸ்ட் VC எழுதிக்கோங்க. V of infinity, V of 0 minus V of infinity into e power minus t by tau. அந்த டவுக்கு வேல்யூ தெரியல, RC அதெல்லாம் போட்டுட்டு இதில் V of infinity ஏன் 0 சொல்கிறேன்னா, ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல V of 0 ஸ்டார்டிங் ஞாபகம், V of 0 ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு தண்ணி ஒரு லெவல் இருக்கும். அப்புறம் போக 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 ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கழிச்சு, ரொம்ப நேரம் கழிச்சு, அதாவது இந்த நேரம் இப்போ நீங்க 10 மணிக்கு குளிக்கிறீங்க, அது நீங்க 10:10க்கும் தண்ணி காலியாகலாம், 10:20 தண்ணி, அதையும் குளிக்க ஸ்பீடை பொறுத்து, குளிக்க யூசேஜை பொறுத்து. அப்போ அந்த 10:10, 10:20, 10:30, 10:45 இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஃபைனிட் டைம். இன்ஃபினிட்னா எதிர்பார்த்தது, இன்டிடெர்மினேட்னா சொல்ல முடியாது. இன்ஃபினிட்னா எங்கேயோ உலக தாண்டி, செவ்வாய் கிரகம் தாண்டி, சூரிய கிரகம் அப்படி கிடையாது. இன்ஃபினிட்டிங்கிறது சொல்ல முடியாத வேல்யூ. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வேல்யூக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணி இல்லாம போயிரும்ல அந்த வாட்டர் டேங்க்ல, அதனால VF × 0 போட்டுக்கிறாங்க. போட்டு அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஃபைனலா VF = V0 × e power - t by tau வருதா? டவ் வந்து என்ன கூட கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 25 × 10 தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? இப்போ Q கண்டுபிடிக்கலாம், சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கும். ஏன்னா நீங்க ஒரு பேட்டரி மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க, அந்த ஒவ்வொரு யூசேஜ்க்கு அப்புறம் பேட்டரி சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கு, பேட்டரி பர்சன்ட் எவ்வளவுன்னு பாப்பீங்கல்ல, அதை பொறுத்து எல்லாம் நடக்கும். அப்போ அதுக்கு சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கலாம். Q of t = என்ன பண்றாங்க, C × V of t. அந்த ஃபார்முலா தெரியல உங்களுக்கு? தட்லாம் Q of t = C × V of t. கெபாசிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க 5 × 10⁻⁶. V of t வந்து 4 × e power - t by 25 × 10. அது போட்டு எல்லாம் கால்குலேட் ஆன்சர் வரும். இதுல என்ன பண்ணுங்க, Q of t வந்து 25 μs இருக்கும்போது எவ்வளவு, 100 μs இருக்கும் எவ்வளவு. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து நிறைய சார்ஜ் இருக்கும். அப்போ 7.35 வந்து வருது. கொஞ்சம் போ 25 4 மடங்கு யூஸ் பண்ண இப்போ 0.36 சார்ஜ் இறங்கியாச்சு. டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும், டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா 7 μs வருது. ஆன்சர் அவ்வளவுதான். சரியா? ஓகே, ரொம்ப தேங்க்யூ.